Vandaag in de vergaderzaal van het ministerie van Financiën en Planning werd er tijdens de persconferentie gesproken over de Achtste review van het IMF-programma van het ministerie van Financiën en Planning. Anastasia Gosina, delegatieleider van IMF, gaf aan hoe het is geweest. We have had excellent few weeks of discussions with various ministries and other stakeholders in Suriname. We also met with the parliamentary leaders to discuss how the future wealth can be managed wisely through the introduction of a fiscal rule. I am happy with the results of the mission. The ownership of the program remains very high, and within 4 months, the Suriname can graduate from the IMF program, and that will be a historic occasion, because that would be the first time that Suriname would have completed an IMF program. So I'm very hopeful both for the successful completion of this review, but also of the last review, which will take place. Our mission will come in February, and we will go to the board in March. When we speak to the people on the street, and many of them do not know that we are from the IMF, some of us are new to the team and they can be incognito. And we ask taxi drivers, what do you think about the economy? And the common theme is, it is still hard, it's getting better, and at least there is discipline. So this is the consistent message that we're hearing. Of course, we would like for everybody to feel the benefits of the reform program that the government has implemented. I believe that these effects are felt, but they're not immediate, and people don't necessarily link it to the IMF program. But the decline in inflation from what used to be 60s and 50% year on year, in September inflation came out to 10.5% year on year. That's a big achievement. Of course, there are some more recent developments. I know that population is very worried about the exchange rate depreciation that was observed in recent months. But overall, we do see that macroeconomic picture is improving. We also see that the government has met the monetary targets, and the targets on social assistance spending was met throughout the year and with a large margin. So basically the government is spending enough on the social transfer program, but of course its efficiency could be further strengthened and improved to make sure that the help reaches the people who need it most. We are very grateful for the hospitality that the Surinamese people have extended us. It feels like a second home to us. We love your people, we love your culture, we love your food, definitely. And we are also quite mindful of the challenges that are coming on the horizon. The final investment decision brings both opportunities but also risks. It is one thing to manage resources in a time of scarcity, but it's a completely new skill level to manage the future abundance. And in this regard, we have 4 years, or you have 4 years, to set in place the correct institutions, learning from examples around the world of countries that have benefited from the natural resources, and also from countries for whom natural resource abundance was a curse. Also learning from the past mistakes of Suriname, because the fact of the matter is that you are a resource-abundant country. Even before that, 40% of government revenues comes from mineral revenues. But a lot of that money was just spent. Very little was saved. And we hope that the FID and the future oil is managed wisely so that the oil wealth can be transformed into financial wealth, and that it could support population, could support the development. There are lots of developmental needs in the country, in particular in the areas of health and education and infrastructure, and we hope that government prioritizes those
those areas while at the same time remaining fiscally prudent. Andrea Rogelea, die Suriname vertegenwoordigt bij IMF, zei daarna het volgende. So my plea here is for the Surinamese population to understand that we are going in the right direction. The fruits are about to come, but we need to stay the course. So a few aspects that I'd like to highlight here are very important. First of all, the intense drop in the public debt is something the Surinamese people need to be proud of. It is very difficult to come down from 150% of GDP debt to less than 50% of GDP debt. This is a remarkable achievement. Also, we have the process of restructuring debt that is very advanced. So that means more space, not only for the government, but as well for business leaders, for companies to go buy your investments, to move on and try to increase your profits, to increase economic activity, to increase employment. And this is all something that we should cherish. Now, the upgrade in credit ratings that recently the Surinamese people were awarded by credit agencies, I think it's very important and also needs to be guarded and protected. As Anna said here, whenever there is a great bounty, a great lottery ticket that you know you've won, the first thing that comes to mind is, why do the hard thing? If money's coming in, why do reforms if money's going to come in and solve it all? It won't. It won't solve it all because there are many issues that need to be tackled here. And this administration has been doing a great job in tackling them. But as you all know, as we peel the onion, we start to see the nucleus, we start to see the core of problems. And as we reach these problems, they tend to get harder to solve. So I urge not only the authorities, which I represent at the board, but as well the Surinamese people to hold on, to support the measures that are being taken. We have a great mission team that is impressively honest, impressively agreeable with all the challenges, with all the difficulties that this government has faced. They've been helping us a lot in trying to figure out and trying to understand how to go about these challenges. So finally, I just want to make a very important point about this bounty, this lottery ticket that Surinamese has come to, which is the oil money. Maurice Roemer, governor van de Centrale Bank van Suriname, gaf daarna aan dat de internationale reserves zijn toegenomen. Voor de Centrale Bank hebben we gezien dat de internationale reserves bijzonder zijn toegenomen. En dat is een belangrijke verworvenheid. Dat betekent dat wij in vergelijking met internationaal gangbare normen, dat we daar ver boven zitten met onze internationale reserves die we in de afgelopen periode hebben opgebouwd. En u moet ervan uitgaan dat deze reserves niet zijn opgebouwd doordat wij valuta hebben gekocht van derde partijen. Want ook dat heeft een monetair effect en dat gebeurt dus niet. De monetaire reserves, de internationale reserves, die zijn opgebouwd binnen het IMF-programma, die hebben een monetair neutrale impact. Want ook daar wordt heel erg op gelet. Ik noem voor u dan hele belangrijke zaken die we toch wel al met al kunnen noemen verder. En dat is dat we nu dit programma toch zijn resultaten heeft laten zien. En zeker ook met de FID, dat we al met al kunnen zeggen dat de verwachtingen voor ons land gunstiger zijn. Maar dat betekent ook voor onze eigen financiële markten. Verwachtingen zijn beter, de FID is gekomen, we hebben Moody's, is er een upgrading en we kunnen zeggen er is verwachting van economische groei en de ontvangsten van de staat in het bijzonder op grond van de toekomstige verwachtingen van olie en gas, wat ook heel erg verbeterd zal worden. Vanuit de samenleving zie je dat er vaak ook wel kritiek komt, in het bijzonder op de uitvoering van de openmarktoperaties van de Centrale Bank. Ik moet u helaas vertellen dat
het een prijskaartje heeft. En er komt daar veel kritiek op. Maar wij staan open voor verbeteringen en oplossingen, zolang het maar te maken heeft met het strak verkrappend beleid dat we op dit moment moeten uitvoeren om die excess liquidity. En dat doen we nu op dit moment in het bankensysteem. En we hebben ook wel enkele producten voor het publiek gedaan, juist omdat we vonden dat binnen het bankensysteem het niet helemaal goed heeft gewerkt. Al met al moeten we stellen dat dit programma, inclusief de perikelen rondom de koers, dat wij goed uitgangspunt hebben. Maar met de verwachtingen waar ik het over heb gehad, ga ik ervan uit dat ook financiële markten hierop reageren. Stanley Rangubar Singh, minister van Financiën en Planning, ging daarna dieper in op de 8e review. Wij zijn richting de afronding van de 8e review. En deze 8e review van de IMF-missie gaat gepaard met een artikel 4-missie. In feite zien we hier richting het einde van het IMF-programma. De artikel 4-missies zijn normale missies die altijd komen. En de review is een missie die speciaal binnen het kader van het programma is ingebed. Deze missie, vanwege het feit dat het artikel 4-missie is het ook meer uitgebreid. De missie heeft met veel meer mensen gepraat dan normaliter. Is ook veel langer in het land. U hoorde dat al van Anna. Dat door het land gereisd is. Dat men mensen gesproken heeft. Ondernemers, vrouwenorganisaties, maatschappelijke groepen. Dat is een belangrijk element dat goed is om mee te nemen. En het tweede is dat naast mij zit André Roncaglia. André is de executive director en is daarmee lid van de board van het IMF. Dat is het hoogste beslissend orgaan. En hij is dus de hoogste vertegenwoordiger van Suriname in het IMF. Als daar beslissingen genomen worden, is André degene die in de board zit en die namens Suriname en ten behoeve van ons land het woord voert en onze case verdedigt. En wij zijn blij dat hij met ons is. Hij zit niet zo lang op de post, een paar maanden. Daarvoor hadden we Afonso Bevilacqua, met veel dank hebben we daar gebruik van gemaakt. André is, zoals we dat noemen, is executive director voor Brazilië. Maar Suriname zit in de constituency, in de groep van Brazilië. En in 11 landen samen. En André is in Suriname op werkbezoek. Is geen lid van die missie van Anna. Maar hij is executive director. Is de hoogste autoriteit die Suriname vertegenwoordigt in het IMF. En het is onze meest strategische functionaris als het gaat om besluitvormingen in Washington. Als daar de board vergadert. Dit is de persoon die ons vertegenwoordigt, die onze case verdedigt. En wij zijn erg blij dat hij de tijd en de ruimte maakt om hier te zijn. En on the ground zelf te zien wat en hoe zaken plaatsvinden. Hij heeft in de afgelopen dagen heel veel gesprekken gehad. Onder andere met de waarnemend president Ronnie Brunswijk, leden van het kabinet, de Nationale Assemblée, de vaste commissie voor financiën in de Assemblée. Maar hij is ook, heeft veel gesprekken gehad ook met maatschappelijke organisaties. Hij heeft in de paar dagen dat hij hier is heel veel gesprekken gehad met mensen. Wij denken dat dat belangrijk is, zodat hij in Washington niet alleen de kennis heeft uit documenten, maar dat ook weet van de mensen hier en het gevoel meeneemt.